Today we will discuss the human brain. Now, the study of all aspects of the brain, that is called as encephalogy. Yes, what is in my encephalogy? That is the study of all aspects of brain, that is called as the encephalogy. In short, the study of brain, that is called as the encephalogy. As you know, the brain is located in the bony cavity, that is called as the cranium. Then brain is large, flattened, then internally hollow structure. Then the brain is generally weigh about is 1.3 kg to 1.4 kg. Then the volume of brain is generally 1300 cc to 1500 cc. Then the brain, which is generally the fully developed at the age of 6 years. Then the brain, which is made up of outer gray matter, which contain the cyton of the neuron, and now the inner part of brain, which is made up of white matter, which contain the axons of the neuron. Then what is the actual structures of the brain? The brain, which can be divided into three parts. 3 parts मध्ये brain divide झालेला आहे. Now that is forebrain. First part, that is forebrain. Second, midbrain, and third part, that is hindbrain. Yes, what are the major part of this brain? Human brain can be divided into 3 parts. Which are these 3 parts? Forebrain, midbrain, and hindbrain. Now first describe the forebrain. Now the forebrain again can be divided into 3 parts. या फोरब्रेनचे सुद्धा 3 भागामध्ये डिव्हिजन झालेला आहे. त्याच्यामध्ये पहिला आहे ऑल्फॅक्टरी लोब. दूसरा है सेरेब्रम आणि तीसरा है डायन्सेफेलॉन. Yes, what are the parts of these forebrain? Forebrain can be divided into 3 parts: olfactory lobe, cerebrum, and diencephalon. Now first describe the olfactory lobe. Now olfactory lobe, which is a small pair of solid bodies, now which is present ventral to the forebrain. Yes, what is this olfactory lobe? Olfactory lobe, now which is a pair of a small solid body and which is ventral to the this forebrain. Now it consisting of a anterior solan part, that is called as the olfactory bulb, and narrow posterior part, that is called as the olfactory tract. कोणते पार्ट आहे olfactory lobe चे? It consisting of anterior solan part that is called as the olfactory bulb, and posterior narrow, that is olfactory tract. Now the functions of this olfactory lobe, that is the sense of smell. What is the functions of olfactory lobe?
that is the sense of smell. Now the poor sense of smell in human being due to the small size of olfactory lobe, because in case of human being this olfactory lobe is highly reduced. Now that is the olfactory lobe. लक्षात ठेवायचं काय फंक्शन्स आहे olfactory lobe the sense of smell, आणि ह्युमन बीइंग मध्ये ते रिड्यूस असल्यामुळे त्याची स्मॉल साइज असल्यामुळे त्याचं काय आहे पुअर सेन्स ऑफ स्मेल आपल्याला दिसून येते आहे. दुसरा पार्ट पाहणार आहे सेरेब्रम, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. The cerebrum is the largest and most important part of the brain. It's constitute about 85% of the total brain. इथे राहतो आहे. It is also called as large brain. ज्याला आपण म्हणतो मोठा मेंदू, त्याला यालाच म्हणतात आहे सेरेब्रमला, आणि स्मॉल जो राहतो आहे तो सेरेबेलम राहतो आहे. Now it is most important and largest part of the brain. It constitute about 85% of the total weight. Now the cerebrum, which can be divided into two cerebral hemispheres. कशामध्ये डिवाइड होते आहे? Cerebrum, which can be divided into two cerebral hemisphere. Two cerebral hemisphere. Now these two cerebral hemisphere, now they are connected internally by the transverse band of nerve fiber that is called as the corpus callosum. Guess what? Now these two cerebral hemisphere, now they are internally connected by the a band of nerve fiber, आणि त्याला काय म्हणतो आपण corpus callosum. Then the outer surface of each cerebral hemisphere, now that is called as the cerebral cortex. Yes, what is meant by cerebral cortex? The outer surface of each cerebral hemisphere, म्हणजे या cerebral hemisphereचा जो बाहेरचा भाग आहे त्याला म्हणतो आपण cerebral cortex. Now this cerebral cortex which is made up of the gray matter and now which contain the cytol. Then inner deep part of cerebral hemisphere, that is called as the cerebral medulla. Yes, what? जसं आउटर सेरेब्रल हेमिस्फिअरला काय म्हणतो आपण सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तसंच इनर डीप पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फिअर दॅट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल मेडुला. दिस सेरेब्रल मेडुला which is made up of the white matter and which contain the axons of the neurons किंवा nerve fibers of the neurons. Then each cerebral hemisphere which is highly folded, हा जो पार्ट आहे each cerebral hemisphere now which is highly folded due to the convolutions that is called as the gyri किंवा ridges म्हणा त्याला, and groove that is called as the sulci. Yes, what? Each cerebral hemisphere which is highly folded due to the ridges or convolution that is called as gyri and groove that is called as the sulci. Then these cerebral hemisphere or this folded part which increase the surface area. काय करतात आहे? This folded area which increase the surface area. What purpose? For the accommodations of the vast number of neurons, and now it is concerned with the intelligence. हा जो पार्ट आहे फोल्डेड तो कशाशी रिलेटेड आहे? इंटेलिजन्सी सी रिलेटेड आहे. इज इट क्लियर? Then this cerebral hemisphere, in each cerebral hemisphere the presence of a cavity
प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये कॅव्हिटी राहते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द लॅटरल व्हेंट्रिकल्स. काय म्हणतो त्याला आपण? लॅटरल व्हेंट्रिकल्स. यस, व्हॉट इज लॅटरल व्हेंट्रिकल्स? द कॅव्हिटी प्रेझेंट इन इज सेरेब्रल हेमिस्फियर. याचाच अर्थ याच्यामध्ये प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये एक व्हेंट्रिकल आहे, म्हणजे दोन सेरेब्रल हेमिस्फियर आहे, म्हणजे दोन त्याच्यामध्ये व्हेंट्रिकल्स आहेत. क्लिअर? नेक्स्ट पार्ट, द ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर नाव which can be divided into 4 lobes. म्हणजे हा जो सेरेब्रल हेमिस्फियरचा भाग आहे, नाव विच कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 लोब्स. कोणत्या 4 लोब्स आहे? फ्रंटल लोब्स आहे, देन परायटल लोब्स आहे, ऑसिपिटल लोब्स आहे आणि टेम्पोरल लोब्स आहे. हा एवढा पार्ट फ्रंटल लोब, हा परायटल लोब, हा ऑसिपिटल लोब आणि हा लॅटरल लोब. म्हणजे ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर विच कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 लोब बाय द 3 डीप सल्सी. म्हणजे 3 डीप सल्सीमुळे काय होत आहे? ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर डिवायडेड इंटू 4 पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. कोणते? फ्रंटल लोब आहे, परायटल लोब्स आहे, नंतर ऑसिपिटल लोब्स आहे आणि टेम्पोरल लोब्स आहे. कोणत्या 3 सल्सी? सेंट्रल सर्कस, then parieto-occipital circus, then temporal circus. काय करते हैं सेंट्रल सर्कस? द सेंट्रल सर्कस separates the frontal lobe from parietal lobe. काय काम आहे सेंट्रल सर्कसचं? We separate the frontal lobe from parietal lobe. Parieto-occipital circus, now we separate the parietal lobe from occipital lobe. काय काम करते हैं? Parieto-occipital circus we separate the parietal lobe from occipital lobe. नंतर temporal circus, now this temporal circus separates the temporal lobe from this frontal lobe and parietal lobe. काय काम करते हैं? Lateral circus which separates the temporal lobe from these frontal lobe and parietal lobe. Now these are the 3 sulcus: central circus, then parieto-occipital circus and lateral sulcus. And now which are these 4 lobes? Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Do you understand? Now the functional areas of the cerebrum किंवा सेरेब्रमच्या कोणत्या फंक्शनल एरियाज आहेत? त्या अगोदर द ग्रे मॅटर, द मासेस ऑफ ग्रे मॅटर नाव विच इज स्कॅटर्ड विदिन द व्हाइट मॅटर, that is called as the basal nuclei. What is meant by basal nuclei? The gray matter, masses of gray matter, now they are scattered within the white matter, that is called as the basal nuclei. त्याला म्हणतो आपण. Now what are the functional areas of the brain? Now first frontal lobe मध्ये कोणकोणत्या functional areas येतात, त्याचं काय functions आहे पाहणार आपण. Now the frontal lobe which contain the motor area. काय असते याच्यामध्ये? motor area, and this motor area which control the voluntary movement activities. दुसरं राहते या frontal lobe मध्ये the premotor area which control the involuntary movement activities. Is it clear? म्हणजे पहिला कोणता राहते फ्रंटल लोब मध्ये? मोटर एरिया. दिस मोटर एरिया यस व्हॉट विच कंट्रोल द कोणत्या करते हैं? व्हॉलंटरी मुवमेंट ऍक्टिव्हिटीज. इज इट क्लिअर? जसं मस्क्युलर मुवमेंट आहे. नंतर प्री मोटर एरिया पण याच्यामध्ये राहते फ्रंटल लोब मध्ये. काय करते? विच कंट्रोल द इनव्हॉलंटरी जे मुवमेंट ऍक्टिव्हिटीज आहे ते कंट्रोल करते.
नंतर ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे कंट्रोल करते आहे. नंतर त्यामध्ये राहते आहे द ब्रोकाज एरिया. These Broca's area, now these Broca's area translate the thoughts into the speech. What is the functions of Broca's area? Where it is located? It is located in frontal lobe. And what is their function? These Broca's area will translate the thoughts into the speech. Beside this, याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये राहतात आहे असोसिएशन एरिया. लार्ज नंबर ऑफ असोसिएशन्स एरिया. And these associations area, they are concerned with generally intelligence, judgment, memory, willpower, problem solving activity, and etc. Yes, what are the functions of these associations area? Now there are different types of area. They are concerned with intelligence आहे, willpower आहे, memory आहे, judgment आहे, problem solving activity, and etc. That means within the cerebrum is the most important part. त्यामध्ये cerebrum मध्ये frontal lobe, that is the very important part, directly concerned with the memory and intelligence. Then second one, parietal lobe. Functional areas. Now in this case, the presence of sensory area, and this sensory area are concerned with the sensation of the pressure, temperature, touch, and etc. काय functions आहे parietal lobe? यामध्ये राहते आहे generally sensory area, and this sensory area now which control the sensation of touch आहे, pressures आहे, pain आहे, and etc. नंतर तिसरी lobes आहे occipital lobes. Now in occipital lobes, the presence of the occipital area किंवा त्याला visual area म्हणतो आपण. Now these occipital lobe which control the sensation of vision. काय कंट्रोल करते? Sensation of vision. आणि त्याच्यामध्ये associations area राहतात आहे. These associations area now they are concerned with to analyze and storing the information obtained by the sight. म्हणजे डोळ्याकडून जे काही इन्फॉर्मेशन्स आहे ते अनालाइज करणे, परसेप्शन्स करणे आणि स्टोअर करून ठेवण्याचं काम करते हे असोसिएशन एरिया ऑसिपिटल लोब मधली. मेन फंक्शन्स आहे द विच सेन्सेशन ऑफ विजन, पाहण्याची जे करतोय. नंतर आहे टेम्पोरल लोब. Now temporal lobe, it is the center for, याच्यामध्ये olfactory area आहे, नंतर auditory area आहे. Now this temporal lobe, it is the center for the sense of smell, is it clear? Sense of hearing, sense of taste. कोणतं फंक्शन होते टेम्पोरल लोब मध्ये? That is the center for the sensation of smell, sensation of this hearing, and sensation of taste. हे सर्व टेम्पोरल लोब मध्ये होते. Then the area of the contact between parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe, that is the vernix area. Guess what? What is vernix area? The area of contact between कुठले? Parietal lobe, then occipital lobe, and temporal lobe, that is called as the vernix area. काय functions आहे vernix area? The vernix area generally understanding the spoken and to return the words. What is functions of vernix area? Understanding, काय करते हैं? Spoken and to, yes what? Return the word. Part describe the Diencephalon. Yes, आपण याच्या आधी फोरब्रेनचे दोन पार्ट पाहिले, ऑल्फॅक्टरी लोब आणि सेरेब्रम. आता पाहणार आहे तिसरा पार्ट फोरब्रेनचा, डायन्सेफेलॉन. नाउ डायन्सेफेलॉन, what is this diencephalon? That is the part of
फोरब्रेन. कशाचा पार्ट आहे? फोरब्रेनचा पार्ट आहे. हा एवढा पार्ट इथे दिसते आहे, दॅट इज द फोरब्रेन. नाव लोकेशन कुठं आहे? डायन्सेफेलॉन. डायन्सेफेलॉन विच इज प्रेझेंट बिलो द कार्पस कॅलोझम अँड अबव द मिडब्रेन. कुठे येथे आहे? हा मिडब्रेनचा पार्ट आहे आणि हा कार्पस कॅलोझोम आहे. हा जो एवढा पार्ट दिसते आहे दॅट इज द डायन्सेफेलॉन. Is it clear? Diencephalon, that is the part of forebrain. It is present, yes, where? Below the corpus callosum and above the midbrain. Diencephalon encloses the cavity. या diencephalon मध्ये सुद्धा cavity राहते आहे. And now this cavity that is called as third ventricle. काय म्हणतो त्या कॅव्हिटीला? That is called as थर्ड वेंट्रिकल और डायोकोल. क्या काय म्हणतो त्याला? डायोकोल. यस. Diencephalon encloses the cavity. This cavity that is called as the third ventricle or diapole. This third ventricle communicates. It's a communication रहते हैं. This third ventricle communicates with the lateral ventricle by the small opening that is called as the foramen monro. Yes, what is my foramen monro? म्हणजे हे जे थर्ड वेंट्रिकल आहे डायन्सेफेलॉन मध्ये, हे जे कॅव्हिटी आहे, दिस थर्ड वेंट्रिकल नाव विच इज कम्युनिकेट्स. कशाशी कम्युनिकेट्स राहते? लॅटरल वेंट्रिकलशी. कशाच्या द्वारे? बाय थ्रू द स्मॉल ओपनिंग दॅट इज कॉल्ड एज द फोरामेन मोनरो. देन द डायन्सेफेलॉन against which can be divided into 3 parts. हा जो डायन्सेफेलॉन्स आहे 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड झालेला आहे. पहिला आहे इपिथॅलॅमस, सेकंड आहे इपिथॅलॅमस, सेकंड थॅलॅमस किंवा थॅलॅमी म्हणतात त्याला, आणि तिसरा पार्ट आहे हायपोथॅलॅमस. Yes. How many part of diencephalon? Diencephalon consisting of 3 part. हा जो आहे एवढा पार्ट हा इपिथॅलॅमस आहे. नंतर लॅटरल वॉल्स आहे, त्याला थॅलॅमस म्हणतात, आणि हा लोअर पार्ट आहे त्याला हायपोथॅलॅमस म्हणतात. पाहू आपण इपिथॅलॅमस. यस, इपिथॅलॅमस दॅट इज द पार्ट ऑफ अप्पर पार्ट किंवा द रूप ऑफ डायन्सेफेलॉन. म्हणजे जे रूप आहे डायन्सेफेलॉनची, the roof of diencephalon, that is called as the epithalamus. Now on the epithalamus the presence of karate epithalamus, on the epithalamus the presence of penile body and anterior choroid plexus. karate anterior choroid plexus आणि penile body हे 2 पार्ट राहतात आहे इपिथॅलॅमसच्या वरती. यस, यू नो, आपण मागे पाहिलाय कोराइड प्लेक्सस नाव विच सिक्रेट्स द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड. काय सिक्रेट करते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड. एंड नाउ द पिनल बॉडी, पिनल बॉडी विच सिक्रेट्स 2 हार्मोन. हे पिनल बॉडी 2 हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं, सेरोटोनिन आणि दुसरा आहे मेलाटोनिन. Guess what? Now penile body secretes 2 hormones, serotonin which control the metabolic activities आणि melatonin which control the melanin pigment metabolism. तसं आपण पुढच्या पार्ट्स मध्ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मध्ये पाहणार आहे. पिनल बॉडी 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन? Serotonin which control the metabolic activities and melatonin which control the melanin pigments of the metabolism. हे 2 functions आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे that is the yes what hypothalamus. Hypothalamus, now this part pituitary gland now which is attached to the hypothalamus.
पहिले हायपोथॅलॅमस काय, दॅट इज द पार्ट ऑफ डायन्सेफेलॉन. अँड नाव पिट्युटरी ग्लँड अटॅच टू द हायपोथॅलॅमस. हे पिट्युटरी ग्लँड अटॅच आहे हायपोथॅलॅमसला. याचाच अर्थ हायपोथॅलॅमस विच ॲक्ट ॲज द नर्वस सिस्टीम अँड द हार्मोनल किंवा एंडोक्राइन सिस्टीम. काय करते, इट इज द कॉन्टॅक्ट between the nervous system and the endocrine system. Hypothalamus, now that is very important parts. Is it clear? त्याचे जे फंक्शन्स पाहणार आपण डायन्सेफेलॉन सर्वांचे कंबाईन फंक्शन. नाव फर्स्ट फंक्शन, इट इज द रिले सेंटर फॉर द इम्पल्सेस. काय फंक्शन्स आहे, इट इज द रिले सेंटर फॉर द इम्पल्सेस. सेकंड फंक्शन डायन्सेफेलॉनचं पहिलं फंक्शन पाहिलं रिले सेंटर फॉर द इम्पल्सेस. सेकंड फंक्शन्स आहे, नाव इट ॲक्ट ॲज द गेट क्रीपर टू द सेरेब्रम. इज इट क्लिअर? सेकंड फंक्शन, इट ॲक्ट ॲज द गेट क्रीपर टू द सेरेब्रम. म्हणजे सेरेब्रमचं गेट कीपर म्हणून काम करत आहे डायन्सेफेलॉन. कारण इट सॉर्ट आउट इनकमिंग सेन्सरी इम्पल्सेस. जेवढे काही सेन्सरी इम्पल्सेस सेन्स ऑर्गन कडून येतात आहे सेरेब्रमला, ते सेरेब्रमला पूर्ण जाऊ देत नाही आहे. तर जे महत्वाचे आहे तेच जाऊ देते आहे, त्याचं सॉर्टिंग करते आहे, जे इम्पॉर्टन्स आहे ते जाऊ देते आहे. म्हणजे काय काम करते आहे, इट ॲक्ट ॲज द गेट कीपर टू द सेरेब्रम. तिसरं महत्वाचं फंक्शन्स कॅरी करते आहे. नाउ दिस डायन्सेफेलॉन, इट इज द सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, fear and etc. कशाचा सेंटर्स आहे डायन्सेफेलॉन? डायन्सेफेलॉन, now it is the center for yes what, hunger, thirst, then fear and etc. नंतर चौथं फंक्शन, now it transmit the impulses. Other डायन्सेफेलॉन, it transmit the impulses to the these forebrain किंवा cerebrum and the midbrain. जे काही इम्पल्सेस आहे ते सेरेब्रमला पाठवणे, सेरेब्रम पासून मिडब्रेनला पाठवणे किंवा हाइंडब्रेनला पाठवणे. नाउ दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द डायन्सेफेलॉन. कोणकोणते? इट इज द रिले सेंटर फॉर द इम्पल्सेस. म्हणजे जेवढे काही इम्पल्सेस आहेत ते रिले करते आहे कुठे, बिटवीन दीज सेरेब्रम अँड द मिडब्रेन. दुसरं, इट ॲक्ट ॲज द गेट कीपर टू द सेरेब्रम म्हणून काम करते. इट सॉर्ट आउट इनकमिंग इम्पल्सेस. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, इट इज द सेंटर फॉर द थर्स्ट, देन हंगर, फियर अँड एक्सेट्रा. नाउ दॅट इज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ डायन्सेफेलॉन. पार्ट, नाउ द मिडब्रेन. त्याच्या आधी आपण फोरब्रेनचे डिफरंट पार्ट्स पाहिलेले आहेत. ऑल्फॅक्टरी लोब, सेरेब्रम आणि डायन्सेफेलॉन. आता पाहणार आपण मिडब्रेन. मिडब्रेन, यस, मिडब्रेन दॅट इज द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन. आपण पाहिले 3 पार्ट मेजर, फोरब्रेन, मिडब्रेन अँड हाइंडब्रेन. तर फोरब्रेन अँटेरियर पार्ट, हा मिडल पार्ट, आणि हाइंडब्रेन पोस्टेरियर पार्ट. यस, मिडब्रेन दॅट इज द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन. अँड नाउ दीज मिडब्रेन कन्सिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट. 2 पार्ट्स याच्यामध्ये येतात आहे. मिडब्रेन मध्ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा quadrigemina and Crura cerebri. कोणते येतात आहे किंवा याला क्रुरा पेडॅन्कली म्हणतात आहे. यस व्हॉट, द मिडब्रेन consisting of 2 parts, the Corpora quadrigemina and Crura cerebri. Corpora quadrigemina. Now these Corpora quadrigemina are 2 pair of a rounded bodies. What are these Corpora quadrigemina? 2 pair of rounded bodies
त्यामधले जे अँटेरियर जे आहे पेयर दॅट इज कॉल्ड ॲज सुपेरियर पॉलिक्युलाय. काय म्हणतो त्याला आपण? सुपेरियर पॉलिक्युलाय. क्लिअर. अँड पोस्टेरियर जे पेयर राहते त्याला म्हणतात आहे इन्फेरियर पॉलिक्युलाय. Guess what? Corpora, quadrigemina, these are the pair of rounded bodies. म्हणजे there are 4 rounded bodies. Upper 2 किंवा anterior जे pair आहे, now that is called as superior follicular, and now posterior जे आहे त्याला म्हणतो आपण inferior follicular. Now superior follicular, what are functions? Superior folliculi which control the movement of head in response to the generally visual reflex. काय functions आहे? Superior folliculi. Now which what is their function? Which control the movement of head. जे एखादा आपल्याला आपण जेव्हा पाहण्याकरता जर मान फिरवतोय तर ते कोण करते आहे? सुपेरियर पॉलिक्युलर. अँड इन्फेरियर पॉलिक्युलर विच कंट्रोल द मुवमेंट ऑफ हेड. याच्यामध्ये मुवमेंट ऑफ हेड आहे, बट रिस्पॉन्स टू द जो ऐकण्याचा आहे आपले रिस्पॉन्स टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्स, म्हणजे ऐकण्याकरता किंवा हिअरिंग त्याकरता उपयोगात ते आहे त्याचा इन्फेरियर पॉलिक्युलर. काय फंक्शन्स आहे? दोघांचं एक फंक्शन आहे सुपेरियर पॉलिक्युलर, now which control the movement of head in response to the visual stimuli, and inferior colliculi which responds to the कशाला रिस्पॉन्स करते? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस किंवा ऑडिटरी रिस्पॉन्सला स्टिम्युलाला हे करते. नेक्स्ट क्रुरा सेरेब्री. क्रुरा सेरेब्री, नाउ that is the it on the ventral surface of these midbrain there are presence of 2 large vertical nerve bundle. Is it clear? Crura cerebri which consisting of yes what? The 2 large nerve bundle, and now these 2 bundles they are connected to the cerebrum, cerebellum and spinal cord. कशाशी कनेक्टेड राहतात आहे? म्हणजे हे क्युरा सेरेब्री. व्हॉट आर दिस क्युरा सेरेब्री? दॅट इज द 2 लार्ज नर्व बंडल, व्हर्टिकल बंडल राहतात आहे. दे आर कनेक्टेड टू सेरेब्रम, नंतर सेरेबेलम आणि स्पायनल कॉर्ड. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस क्युरा सेरेब्री? दिस क्युरा सेरेब्रीचं मेन फंक्शन्स आहे द ट्रान्समिशन ऑफ द मोटर इम्पल्सेस. व्हॉट आर द फंक्शन? ट्रान्समिशन ऑफ मोटर इम्पल्सेस. अजून याच्यामध्ये राहते जनरली नियर द मिडब्रेन देर इज प्रेझेन्स ऑफ ए रेड न्यूक्लियस. व्हॉट इज रेड न्यूक्लियस? द masses of gray matter now which is scattered in the white matter. What is red nucleus? Near the midbrain there is presence of a masses of the gray matter which scattered in the white matter, that is called as the red nucleus. त्याला आपण म्हणतोय red nucleus म्हणतोय. Now that is the midbrain. Do you understand? Next part, that is the hindbrain. Yes, what are these hindbrain? Hindbrain, that is the posterior part of the brain. काय hindbrain? Hindbrain, that is the posterior part of the brain. Posterior part है. Now it consisting of 3 parts. 3 parts चा बनलेला आहे हा. Cerebellum, दूसरा पार्ट आहे Pons varolii, आणि तिसरा पार्ट आहे Medulla oblongata. Yes, what are the part of this hindbrain? Hindbrain consisting of cerebellum, pons varolii and medulla oblongata.
पॉन्स वेरोला, मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि मिड ब्रेन याच्यापासून बनते आहे ब्रेन स्टेम. इज इट क्लियर? ब्रेन स्टेम कन्सिस्टिंग ऑफ पॉन्स वेरोला, मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि मिडल ब्रेनचा त्याच्यामध्ये पार्ट येतोय, त्याला म्हणतो आपण ब्रेन स्टेम. पाहू आपण सेरेबेलम. यस, cerebellum, that is the largest that is the small second largest part of the brain. What is this cerebellum? Second largest part of the brain. Now it constitutes about 11% of the total weight of the brain. It is also called as लेसर ब्रेन. लेसर ब्रेन म्हणतात त्याला. जसं याला आपण सेरेब्रमला लार्जर ब्रेन म्हणतोय, मोठा मेंदू म्हणतोय, तसं सेरेब्रमला छोटा मेंदू म्हणतोय. हा पार्ट हा दिसून राहिला. नाउ लोकेशन वेअर सेरेबेलम इज प्रेझेंट. सेरेबेलम विच इज प्रेझेंट बिलो द यस विच एरिया? बिलो द ऑसिपिटल एरिया, ऑसिपिटल लोब. कशा खाली राहते? बिलो द ऑसिपिटल लोब. And now in front of the medulla oblongata. Then cerebellum, which is made up of outer gray matter and inner white matter. कशाचा बनलेला आहे cerebellum? Outer white matter आहे, inner gray matter आहे. Then it consisting of the two lateral cerebellar hemisphere. Cerebellar hemisphere. Yes, what? These cerebellum consisting of two lateral cerebellar hemisphere, and middle one, जो middle part है, that is called as the vermis. Middle part ला काम तो अपन vermis. Clear? कोणते part है cerebellum चे? It consisting of two lateral cerebellar hemisphere and middle part, highly folded part, that is called as the vermis. Now the white matter which send the tree-like branches within the gray matter, that is called as the arbor vitae. What is arbor vitae? The white matter which send the tree-like process within the gray matter, that is called as the arbor vitae. Now what is the functions of these cerebellum? The main functions of cerebellum, now to maintain, to control equilibrium, posture, balancing, and now it also control the voluntary muscular movement. Then that is the functions of the cerebellum. कोणत्या परत पाहून घ्या. कोणकोणते आहेत? हे जे टू लॅटरल सेरेबेलर हेमिस्फिअर्स आहे, टू लॅटरल सेरेबेलर हेमिस्फिअर, नाउ दे आर कनेक्टेड विथ द पॉन्स वेरोला. त्याच्यात येणार आहे याचा फंक्शन द इक्विलिब्रियम्स आहे, मेंटेनिंग पोस्चर्स आहे, बॅलन्सिंग आहे. इट आल्सो कंट्रोल द अदर ॲक्टिव्हिटीज लाईक वॉकिंग आहे, रनिंग आहे, वर्किंग आहे, स्पीकिंग आहे. हे सुद्धा कोण कंट्रोल करते आहे? सेरेबेलमच करते आहे. Next part, medulla, pons varolii. Don't understand cerebellum? Pons varolii पाहू आपण. Pons varolii, that is the part of hindbrain. कशाचा part आहे? Hindbrain. It present, where it is present? It is present below the वरचा part आहे midbrain and above the medulla oblongata. Where it is present pons varolii below the midbrain and above the medulla oblongata. Now it consisting of generally the transfer nerve fiber bundle. काय कंटेंट करते हैं? pons varolii, which consisting of the two large transfer band of nerve fibers, and now these bundle or these nerve fiber, they are connected to the cerebellar hemisphere. कशाशी connected आहे? cerebellar hemisphere शी connected आहे. And what are the functions of these pons varolii? Now these pons varolii, generally their transmission of impulses from midbrain to the hindbrain. काय functions आहे pons varolii? ट्रान्समिशन ऑफ impulses कुठून? midbrain पासून
हाइंड ब्रेन म्हणजेच मेडुला ऑब्लॉंगेटाला काय करते आहे, प्रोव्हाइड करते आहे. अजून इथे या पॉन्स व्हेरोला मध्येच राहते आहे रेड न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? And now these red nucleus generally which control the muscle tone. Is it clear? Then next part, medulla oblongata. That is very important part of this brain. म्हणजे हा थर्ड important parts आहे. Medulla oblongata first. Now it is present below the pons varolii and now behind it continue as the spinal cord. कुठे आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं लोकेशन? बिलो द pons varolii and now which behind which is मागच्या बाजूला continues as the spinal cord. Spinal cord होऊन जाते. Both medulla oblongata, pons varolii, they are made up of outer white matter and inner gray matter. हा फरक आहे. बाकीचे सर्व पार्ट outer gray matter आहे, inner white matter आहे. परंतु मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि पॉन्स व्हेरोला दोन्ही पण आउटर पार्ट कशाचे बनलेले आहे? आउटर पार्ट दॅट इज मेड अप ऑफ दिस व्हाईट मॅटर अँड इनर ग्रे मॅटरचा बनलेला आहे. देन मेडुला ऑब्लॉंगेटा विच कंट्रोल फंक्शन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेडुला ऑब्लॉंगेटा नाव it control involuntary functions. Involuntary functions just like these heartbeats आहे, heart rates आहे, respiration आहे, circulations आहे, त्यासोबत peristalsis movement आहे. Now these activities are controlled by the medulla oblongata. Now these medulla oblongata which is also control the non-vital activities. Non-vital activities control करते हैं जसं sneezing आहे, नंतर कफिंग आहे, सॉल्विंग आहे, यावनिंग आहे, हिक कपिंग आहे. नाव ते फंक्शन सुद्धा काय करते आहे? मेडुला ऑब्लॉंगेटा कंट्रोल करते आहे. कोणते? स्नीजिंग सिंकरणे आहे, नंतर सॉल्विंग गिळणे आहे, कफिंग खोकला आहे, यावनिंग म्हणजे जांभई. यस, व्हॉट इज यावनिंग? दॅट इज द जांभई. नंतर हिक कपिंग आहे. हिक कपिंग म्हणजे उचकी लागणे. हे सुद्धा फंक्शन कोण करते हैं? मेडुला ऑब्लॉंगेटा कंट्रोल करते हैं. मेडुला ऑब्लॉंगेटा एनी माइन्यूट इंजुरी ऑफ दिस मेडुला ऑब्लॉंगेटा द पर्सन विल बी डेथ. म्हणजे एखादी माइन्यूट इंजुरी याला झाली मेडुला ऑब्लॉंगेटाला तर त्या पर्सनचा डेथ होतो आहे. बिकॉज इट इज द सेंटर फॉर इनव्हॉलंटरी जे आहेत इनव्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज जसं रेस्पिरेशन आहे, नंतर आपलं दुसरं सांगितलं हार्ट रेट्स आहे. तर ते इथे असल्यामुळे थोडीशी इंजुरी असली तरी काय होते पर्सन मेडुला ऑब्लॉंगेटा काय होते? डेथ होते. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. परत पाहून घ्या. पण तत्पूर्वी त्या अगोदर हे चॅनल आपण अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे चॅनल योग फॉर लाईफ रवी देशमुख हे चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. आपल्या मित्रांना सुद्धा सबस्क्राईब करायला सांगायचं आहे, ज्यामुळे 12वीचे जेवढे काही व्हिडिओ आहेत आपण यूट्यूबवर अपलोड केलेले आहे आणि काही करणार आहे ते तुम्ही घरी बसून त्याचा अभ्यास करू शकता. पुन्हा एकदा पाहू आपण मेडुला ऑब्लॉंगेटा. काय मेडुला ऑब्लॉंगेटाचे फंक्शन? मेडुला ऑब्लॉंगेटा दॅट इज द व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. पहिलं त्याचं जे फंक्शन्स आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं, यस व्हॉट? इट कंट्रोल काय करते? इट इज द सेंटर फॉर इनव्हॉलंटरी ॲक्शन. कोणते आहे? हार्ट रेट्स आहे, सर्क्युलेशन्स आहे, नंतर ब्लड प्रेशर्स आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं इट आल्सो कंट्रोल इनव्हॉलंटरी ॲक्शन म्हणजे ज्या आहेत नॉन व्हायटल ॲक्शन. स्नीजिंग आहे, सॉल्विंग आहे, यावनिंग आहे, हिक कपिंग्स आहे, हे सुद्धा मेडुला ऑब्लॉंगेटा काय करते आहे? कंट्रोल करते. त्यानंतर मेडुला ऑब्लॉंगेटा आल्सो ट्रान्समिट द इम्पल्सेस. जेवढे काही इम्पल्सेस आहेत, सेन्सरी इम्पल्सेस म्हणा, मोटर इम्पल्सेस म्हणा, नाव दे आर ट्रान्समिटेड टू अँड फ्रो. म्हणजे कुणीकडे पाठवते? इकडे मिडब्रेन कडून फोरब्रेनला आणि इकडे स्पायनल कॉर्डला. इज इट क्लियर? नाव that is the structure and function of the hindbrain.